that you can view it later at your whenever you want. Venn diagram. So Venn diagram is a standalone chapter in logical reasoning, and also it has its application in percentage. A large part of percentage problems are solved using Venn diagram. Okay. The percentage of problems based on percentage, what I mean to say is that the number of percentage questions which come based on Venn diagrams are less in cat but more in zat in math this type of things. ঠিক আছে? সুতরাং তোমার এক্সামে WBCS এ অফকোর্স মানে ভেন ডায়াগ্রামের ওপর তোমার দেখবে ভেন ডায়াগ্রামের ওপর একটা আলাদা চ্যাপ্টার আছে, ঠিক আছে, যেখান থেকে লজিক্যাল রিজনিং এর কোয়েশ্চেন আসে প্লাস পার্সেন্টেজের কোয়েশ্চেন আসে ভেন ডায়াগ্রাম থেকে। ওকে, so this is a very important part, that is why I thought of doing it today. So in Venn diagram what do we have? This is the whole thing, it is called the universal set. Okay, এটাকে কি বলে? This is called the universal set. সুতনুকা না বুঝতে পারলে বলবে, ঠিক আছে? স্যার বলছি স্ক্রিনটা ভিজিবল না। আচ্ছা আচ্ছা, আমি যা শেয়ার করি। থ্যাংক ইউ বললে, তুমি ভাগ্যিস বললে, নইলে আধ ঘন্টা সেশনের পর যদি বলতে তাহলে হয়ে যেত। আমি ভেবেছি হয়তো আমারটা দেখাচ্ছে না। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ কি স্ক্রিনটা নাকি না? আসছে আসছে, শেয়ার হচ্ছে। হ্যাঁ এবার হচ্ছে। সুতনুকা কোথাও না বুঝতে পারলে আমাকে বলবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। Okay. So this is the universal set. Universal set means what? This is the whole thing. As you know, percentage means per 100. So the whole thing is taken as 100%, right? So this is the 100% part. This is the universal set, this is the 100% part. Now here I am drawing two sets. Set A and set B. Okay, say this set A has a percentage of x%. Set A has a percentage x%. Set B has a percentage y%. Okay, and this one is A intersection B. Do you know about intersection of two sets? Do you have any idea about intersection of two sets? Okay. Yes sir, the middle part contains the same elements which are having in A group and B group. So intersection means the common part. Intersection means, as the name suggests, it is intersecting. That means what it is? It is the portion which is common between them. So সুতানুকা ইন্টারসেকশন মানে বুঝতে পেরেছো? ইন্টারসেকশন মানে হচ্ছে এই পোর্শনটাকে ইন্টারসেকশন বলে, ঠিক আছে? ইন্টারসেকশন মানে হচ্ছে দুটো সেটের কমন পোর্শনটাকে ইন্টারসেকশন বলে, ঠিক আছে? Now the percentage of this intersection is z%. Now the question is, what is the percentage of A union B? What is the percentage of A union B? A union B means what? A union B means this portion, okay, and also this portion. So that means what? The exclusive parts taken once and the intersection part taken once. Okay, that is called union. দুটো সেটের ইউনিয়ন কাকে বলে? দুটো সেটের ইউনিয়ন হচ্ছে এই যে এগুলোকে বলে এক্সক্লুসিভ পার্ট। Exclusive means what? Which is only to a specific set. You see, this part is not common, is not a part of, is not a property of B, and this part is not a property of A. So these are the exclusives.
Okay, so union is going to be what? X%. So union is going to be X% plus Y%. স্যার হ্যাঁ, স্যার ইউনিয়ন মানে কি এখানে? এই যে ইউনিয়ন কথাটার মানে হচ্ছে দুটো সেটের, ঠিক আছে, ইউনিয়ন কথাটার মানে হচ্ছে দুটো সেটের ইন্টারসেকশন পার্টটা একবার, আর দুটো সেটের যে ইন্ডিভিজুয়াল পার্টগুলো সেটাও একবার। আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি। ফর এক্সাম্পল, সে সেট এ ইজ 1 2 3, সেট বি হচ্ছে 2 3 4। what is the intersection part? Intersection part is স্যার 2 অল comma দ্য 3. No, intersection part is 2 comma 3. intersection will be same and union will be everything will come. Union will be, yes, union will be 1 2 3 and 4. See, I am not writing 2 times. ওকে, দেখো ইউনিয়ন যখন আমি করছি আমি কিন্তু এই দুটোকে দুবার লিখছি না, আমি কিন্তু একবারই লিখেছি। আর এদের যে এক্সক্লুসিভস গুলো, ওকে, their exclusive items are also written once. Did you understand? বুঝতে পেরেছো সুতানুকা? Okay sir. ইউনিয়নটা। Yes sir. So how to find out the percentage of A union B? X%, so that means this whole thing added up, plus Y%, so that means this whole thing added up, minus this intersection portion is subtracted. Okay, this intersection portion is subtracted. Why it is subtracted? Because when I'm adding X%, when I'm taking X%, I am taking this whole thing. When I'm taking Y%, I am taking this whole thing. So while taking X% and Y%, I am taking this portion twice, right? I am taking the intersection portion twice. That is the reason why I am subtracting it once, so as to avoid double counting. Understood? Why with this minus Z%? বুঝতে পেরেছো সুতানুকা? কেন মাইনাস Z%টা করলাম? Yes sir. দীপাক্ষী, ভাবনা, অনন্যা? Yes, sir. Okay. Okay, now Yes sir. now if you actually know the concepts of Venn diagram, you can actually do percentage, I mean certain percentage sums very easily. Like I'll tell you, as I told you, this thing, this is what this is, A union B, right? What is this then? এই ফাঁকা পোর্শনটা কি রিতমা বলতে পারবে? তুমি যদি বলতে পারো, তুমি যেখানে খাওয়াতে নিয়ে যাবে নিয়ে যাবো। বলতে পারবে এই ফাঁকা জায়গাটা কি? কাকে বলছেন? হ্যাঁ, আমাকে বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো রিতমা কার নাম? আরে না স্যার, Elements of A and elements of B. Yes, tell once again, whoever has tried. Elements of A and elements of B in No, the no, see, this in is the this empty this portion. is B, this is A, and this whole thing is A union B. না So what is this empty portion? স্যার, ওটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল মাইনাস এ ইউনিয়ন বি। Right. So that means it is also called A union B complement, which is nothing but from this 100% subtract A union B. স্যার কোথায় খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছেন? আমি কি বললাম তুমি বুঝতে পারলে না? আমি বললাম, oh, it was it Dipakshi who asked? Yes sir. Oh no, রিতমা, তুমি বুঝতে পারো না আমি কি বললাম? আমি বললাম তুমি যদি আনসারটা দিতে পারো, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানে যাবো। চিটিং স্যার। আমি তো সেটাই বললাম, তুমি আনসারটা দিতে পারলে তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানে যাবো খেতে। রেকর্ডিং আছে, দেখে নিও। ঠিক আছে, 100% থেকে A union B মাইনাস করলাম। ওকে, সো this empty portion is 100% minus A union B percentage. Did you understand this part? সুদানুকে বুঝতে পেরেছো এটা কি হলো? Yes sir. Can anybody tell what is this part?
Only this part. Okay. What is this part? Can A anybody tell? minus A union B. Anybody else? This is exclusive A. This red Exclusive part. of A. Hmm? Exclusive of A. No, that is fine. That is in words. In terms of sets, how would you represent this one? So in terms of sets, it is A minus B, also A. So A minus B, you see, from this entire A, I am cutting off B, right? So this is the whole B. This has been cut out. So what am I getting? I am getting something like this, right? This is what A minus B is. Also I can write it down. You see, what is this part? This part which has been cut off, it was A intersection B. So I can write down A minus A intersection B. That can also be written or not. এটা বুঝতে পেরেছো কিনা বলো সুতনুকা, অনন্যা, ঋতমা? হ্যাঁ স্যার, এটা ইউনিয়ন করে বলেছি। ভাবনা, আমি দীপাক্ষী, ভাবলাম ইন্টারসেকশন। Yes, sir. Yes, sir. See, if you understand this Venn diagram concepts, how to make the formula, you will not have to learn a single Venn diagram formula. Otherwise, you will have to learn. And Venn diagram means sets. Sets means percentage. And if you don't understand this, you have to learn so many sets formula. You will go mad. Okay? সুতনুকে বুঝতে পেরেছো এই লাল জায়গাটা কি করে হলো a minus b, আবার a minus a intersection b? ইয়েস স্যার, বাট এখানে যদি আমি a মাইনাস জেড লিখি তাহলে কি ওটা হতে পারে x মাইনাস জেড? x minus z, x को अच्छा अच्छा, x x minus পার্সেন্ট z, হ্যাঁ, মাইনাস और জেড। 100 বার লিখতে পারো, 100 বার লিখতে পারো, x পার্সেন্ট মাইনাস z পার্সেন্ট লিখতে পারো, সেটাও লিখতে পারো। ঠিক আছে, আমি a b টার্মে ওকে লিখলাম। স্যার। Similarly, tell me what will be this part, this violet part? Who can tell? B minus A intersection B. B minus a intersection b, that's correct. So that means if you are asked to find out, now see how this will be asked in mathematics. Okay, so I explained just in terms of a b like this. How will be the asked, how will be this asked in mathematics? Say for example, a denotes history and b denotes geography. Okay, now say for example, it is given that say 40% people passed in history and 60% people passed in geography, just random values. 30% people passed in both, right? The question will be how many people passed in either of the subjects. Remember, whenever it is asked either of the subjects like this, either of the subjects, then remember A union B, this is called either of the subjects. Either of the subjects, or it is also written at least one subject, like this. Please make a note of this, or recording is also there. So A union B is either of the subject, it is also said either of the subject, or it is also said at least one subject. So either means what? Either A or B or both. Okay, A union B means what? Either A or B or both. So that is why either of the subjects. Whenever it is asked that how many people have passed in either of the subjects, then that means A union B you have to find out. And what will be A union B? Can you tell me what will be A union B? It will be 60 plus 40 minus 30. So that is 70%. Right? This formula. Did you understand? Yes, sir. Shutanuka, Ananya, Dipakshi? Yes, sir. Shutanuka, বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। Okay, now if it is asked, what is the percentage of people who did not pass in any of the two subjects, history and geography?
What will be your answer? If it is asked, how many people passed in neither of the subjects? Say it is written like this, neither of the subjects. What you will do? A union B dash. Tell me, what will be the answer for neither of the subjects? সুদানুকা বলো দেখি, যদি বলে neither of the subjects তখন কি হবে? See, either of the subjects is this, right? 70%. So A union B is 70%. This white portion is going to be the neither of the subjects, right? This white portion denotes what? Those people who have passed, who did not pass in any of them. This white portion denotes those people who have not passed in any of them. So that is 30%. That is 100 minus 70%. Did you understand? Yes, sir. Now if it is asked, percentage of people who have only passed in history, tell me what will be the answer. Percentage of people who have only passed in history, that means not in geography or not in both, only uniquely in history. 60 minus 40. Anybody else? 30. Percentage of people who have only passed in history. See, Sir, 40. কি বলছো? History. 14? Yes, sir, 40. হিস্ট্রিতে 40 আছে। আমি কি বলছি? See, 40% is the number of people who passed in history, but this 40% also consists of people, some percentage of people who have passed in geography. ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 100 लोग हिस्ट्री में पास किए हैं, that doesn't mean that these 100 people are the only people. I mean, these 100 people have only passed in history. It can happen that out of these 100 10%. people, some people have passed in geography as well. Sir, Right? You get my 10%. point? The question is percentage of people who have only passed in history. So what will be that? 40% minus 30% intersection. So the intersection is to be subtracted. Right? I am finding out this red portion. So this is what? This is A minus A intersection B. So 40 minus A intersection B, which is 30%. So that is 10%. Did you understand, Bhavna, Dipakshi, or not? Ononna? Yes, sir, স্যার understood. আপনি ওই নাইদার অফ দ্য সাবজেক্ট ওটা কি বললেন? এই যে people কোনটা? নাইদার। নাইদারটা আমি নাইদার বলিনি তো। আচ্ছা, নাইদারটা কোনটা যেন বললাম? আপনারা বলতে বলতে নাকটা ওকে, আগে আগে আচ্ছা, প্রথমে আমরা A union B করেছি। So A union B means what? Percentage of people who have passed in either history or geography. That means in history or geography or both. So that is 70%. And here okay, sorry, এটা আমি ছেড়ে দিলাম। So percentage of people who have passed neither of the subjects. So neither of the subjects means what? This empty portion, which is 30%. 30% কি করে? 100% থেকে A union B minus করলাম, that is 70. Okay, A union B I have already got over here. So 70% subtracted from 100%, I am getting 30%. Percentage of people who have passed in neither of the subjects. Now tell me percentage of people
who have only passed in geography? 30%. Yes, sir. Bolo, Sutanuka, what will be your answer? Percentage of people who have passed in only geography. 60 minus 30, sir. 60 minus 30%. 30. অনন্য বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার 60% is the percentage of people who have passed in geography. 30% is the percentage of people who have passed in both. So minus করে দিলাম. So that is 30%. রিতমা বুঝতে পেরেছো? রিতমা আছো? Okay. I'm sending one sum. See this question. Read this question first. In an examination, 30%. Oh, sorry. Sutanuka দাঁড়াও পাঠাচ্ছি তোমাকে. Okay. Sutanuka পাঠিয়েছি question. Okay. Please read this question. See, in an examination, 30% and 35% students respectively failed in history and geography. It's about failure, okay? So let us first of all draw the Venn diagram. In an examination, 30% and 35% students respectively failed in history and geography. 30%, 35%. Remember, it's a story about failure. ঠিক আছে সুতানুকা মনে রাখবে এখানে কিন্তু ফেলিয়ারের কথা বলেছে, পাস নয়. Okay, and Okay, this sir. whole thing is taken as 100%. Okay, while 27% students failed in both, so this is 27%, right? This is 27%, the intersection portion. If the number of students passing the examination, so this is passing, because these are about failures, right? These are about failures. So this one is about passing. If the number of students passing the examination is 248, find the total number of students who appeared for the examination. Very nice question. So what can we do? We can find out percentage of people who have passed in either history or geography. That means H union G.
H union G, that is going to be what? P of H plus P of G minus P of H intersection G. What is P of H? 30%. What is P of G? 35%. Okay. Okay. 65% minus 27%, that is going to give how much? 38%. Okay. So 38% people have failed in either history or geography. So 38% people have failed. Okay. In either history or geography. So how many people have passed? What is the percentage of people who have passed? 62%. 100 minus 38. Yes. So 100 minus 38, that is 62%. So 62% of the total number of people is equals to 248. 62% of total number of people is equals to 248. Find out x, where x is the total number of people who appeared for the examination. Find out the value of x. সুদারুকা বুঝতে পেরেছো? Sir, answer is 400. 400. Yes, sir. That's correct. সুদানুকা বুঝতে পেরেছো? স্যার ইনটু এক্স হলো কেন? x হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ পিপল হু হ্যাভ অ্যাটেন্ডেড দ্য অ্যাপিয়ার্ড ফর দ্য এক্সামিনেশন। এখানে কোশ্চেনটা দেখো, ফাইন্ড দ্য টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস হু অ্যাপিয়ার্ড ইন দ্য এক্সামিনেশন। তাহলে লেট দ্য নাম্বার অফ পিপল হু অ্যাপিয়ার্ড ফর দ্য এক্সামিনেশন ইজ এক্স। তো আমরা জানি যে পার্সেন্টেজ সবসময় কি হয়? পার্সেন্টেজ অফ সামথিং হয়, তাই তো? তো 62% অফ সামথিং, রাইট? সো 62 by 100 into x is equals to 248. So from there find out x. ওকে স্যার। বুঝতে পেরেছো সুদানুকা? ইয়েস স্যার। So x is 400. Wait, I'm giving the next one.
Okay, try out this one. Question number 100. স্যার 23 হবে? হ্যাঁ, কি বলছো? 23 হবে? Yeah, that is correct. Anybody else got the answer? 23? Sir, doing, wait. Okay, okay. ঋতমা তোমাকে পরেরটা পাঠাচ্ছি। This is a very very vital part. This Venn diagram thing, very vital part. Okay, very Yes, important sir, for Z. 23. Okay, what is the answer that you got? 23, sir. 23 correct. Okay, পাঠালাম এবার। হ্যাঁ অনন্যা স্যার পেয়েছো? 23 এসেছে। হ্যাঁ স্যার 23 এসছে তো? Yes, sir. দীপাক্ষী? Yes, sir. Okay, Adding and then subtracting from 100. okay. Sending the next one. কখনো পা দিয়ে মশা মেরেছো ঋতমা? না স্যার। স্যার 1490? কারেক্ট, ঠিক আছে। তুমি কি রাস্তায় আস্তে আস্তে অঙ্ক করছো নাকি? হ্যাঁ স্যার, এই সবে বাড়ি ফিরছি। কোথায় করছো, কিভাবে করছো? মুখে মুখে ক্যালকুলেট করলাম। কালকে শ্রীতমাকেও জয়েন করতে বলেছি। সিন্স শি ইজ ইওর হ্যাঁ, ও পার্টনার ইন ক্রাইম, ওকেও বলেছি তুমিও জয়েন করবে। Okay, try out number 101. Okay, আরে স্যার, একটা বাচ্চাকে পড়াতে গেছিলাম, 3.5 ঘন্টা ধরে বাচ্চাটাকে পড়াচ্ছিলাম, জানেন? 3.5? 3.5, আমি গেছি কেন? 5:30টার সময়, এখন বাড়ি ফিরছি। কেন? মানে কি কি পড়িয়েছো তুমি? পুরো ক্র্যাশ কোর্স করালে নাকি? না না, কালকে অঙ্ক পরীক্ষা আছে বাচ্চাটা, আর বাচ্চাটা এত আস্তে আস্তে অঙ্ক করে, বাবারে বাবা, 3.5 ঘন্টা চলে গেল। So what is the answer? 745? No, not 745. সুতানুকা তুমি পেয়েছো? তাও জানি স্যার Then হয়নি। No, you tell me the answer. You get that is not the right answer. Okay, you have to get the right answer. Okay, if I tell the answer, you will try to get it in that way. Okay, I'm doing it. অনন্যা পেয়েছো? না স্যার। Okay, I'm doing it. In an election, there are only two candidates. One of the candidates secured 40% of the votes. Oh, okay, okay. This is not a sum on Venn diagram. Sorry, this is not a sum on Venn diagram. It's a normal sum. Let's do it since you have not got the answer. In an election, there are only two candidates. One of the candidates secured 40% of the votes.
and is defeated by the other candidate by 298 votes, the total number of votes polled. So total votes X. Okay, so the person who won got 40%. Oh, sorry, the person who got defeated got 40% of the votes, and the person who won got 60% of the votes. Okay, so the difference between these two is 298. Okay, the difference between these two is 298 because the person who lost got 298 votes more than the person who got 60%. So the difference between these two is 298. So the difference is 20x by 100 is equals to 298. So x is 298 into 100 by 20. One 490. Did you guys understand? This was not based on Venn diagram. Yes, sir. সুতনুকা পেয়েছো? Yes, sir. অনন্যা বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Try out this sum, please. Try out this sum. Sir, none of these. None of this is the right answer. Sir, answer টা কি 5000 হবে?
none of this হচ্ছে আনসার, ঠিক আছে? What is the correct answer? Let us calculate. Okay, what answers have you got? আচ্ছা সুতানুকা বলো কি আনসার পেয়েছো? স্যার 50,000। 50,000? আচ্ছা বেশ। রিতমা কি আনসার পেয়েছো? 1250। অনন্যা কি পেয়েছো? স্যার আমার তো এখানে পুরো 100% পাস হচ্ছে, কত কত? মানে পুরো 100% পাস। তো মানে মানে বুঝতে পারছি না। যাই না, মানে এই যে ওটা অর্ধেক হয়েছে, পুরো হয়নি। ওকে দীপাক্ষী, ভাবনা। ওকে, তোমাদের দুজনের আনসার যদি আমি অ্যাড করি স্যার তাহলে অ্যাড করছেন কেন? তাহলে এত টাকা হয়, এত টাকা তোমরা দুজনে আমাকে তুলে দেবে। সেখানে তো দেব না স্যার। তুমি আর সুতানুকা। দেখো সুতানুকা 50,000 নাম্বার পেয়েছে আনসার। Sir, Okay, 1250. right. 1250 is the right answer. I am doing it. In an examination, 70% of the candidates passed in history, 50% in geography, 20% failed in both. So it's a clear sum based on Venn diagram. History, 70%, 50%, 20% failed in both. See here, there is a mixture. 70% of the candidates passed in history. It is about passing. 50% passed in geography, 20% failed. So if this is 20%, if 20% is failed, then this is this part. Yes or no? 20% is this part. Failed in both the subjects. If 500 students passed in both the subjects, this is 500. Then how many candidates appeared for the examination? Very nice. Let us find out what is H union G. Sorry. H union G. Can you tell me how to find out H union G? See, this is 20% and this whole thing is 100%. So H union G will be 100% minus 20%. Yes or no? From this 100%, if I remove this Sir. empty portion, I will get this union portion, which is 80%. Now I know that 80%, which is union, it is H plus G minus H intersection G. That is equals to H. What is H? 70. What is G? 50 minus H intersection G. So what is H intersection G? That is 120 minus 80, that is 40. So this is 40%. That means what? 40% of total number of people is equals to 500. Now what is X then? 500 into 100 by 40, which is 1250. So none of this is the answer. বুঝতে পেরেছো সুধানুকা, অনন্যা, ভাবনা? Yes, sir. স্যার একবার এইচ ইউনিয়ন জিটা বলুন। দেখো H union G is what? H union G is percentage of people who have either passed in history or passed in geography or in both. Right? H union G is the percentage of people who have passed in either history or geography or both. Right? So সেটা কি হবে? 100% থেকে কি মাইনাস করলাম? 20%. What is 20%? Percentage of people who have failed in both. So if I subtract the failed from 100%, I will get this, which is passed in either history or geography. Right? Right? Yes or no?
Mm. So Yes. that means this so H union G is 40%. Once we get H intersection G is 40%. So once we get H intersection G, which is 40%, rest I can find out the total number of people, which is 40% of X is 500. X is the total number of people. You do understand?